সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আমি সুমিত্রা পাল বক্সি, ডিভিশের পক্ষ থেকে। আজকে আমরা এপ্রিল অটিজম অ্যাওয়ারনেস মান্থ উপলক্ষে ডিভিশ এবং সোজ গুরগাঁও যৌথভাবে জয়েন্টলি এপ্রিল অ্যাওয়ারনেস মান্থের জন্য লাইভ নিয়ে এসেছি। আজকে আমাদের লাইভের বিষয় হচ্ছে সেন্সরি ইস্যুস, আর সেই সেন্সরি ইস্যুস আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিভাবে এফেক্ট করে, আর অকুপেশনাল থেরাপি কি করে সেন্সরি ইস্যুস কে হ্যান্ডেল করে। ইংলিশে আমাদের টপিক টুডে, আওয়ার টপিক ইজ what are the different sensory issues and how occupational therapy help our children. And for this topic today we have with us Mr. Manish Samnani, occupational therapist, pediatric occupational therapist, and clinical director Soj Gurgaon. So sir, we are welcoming you on our this Facebook live. Hello sir. Hello everyone. Hello sir, yes. আচ্ছা, তা আমরা লাইভটাতে পুরোপুরি যাওয়ার আগে প্রথম কথা হিন্দি ইংলিশ মিলিয়ে এই লাইভটা হবে, বিকজ primarily DVC is operating in Kolkata and the main viewers are from Bengal and from Bangladesh, so that's why our main language will be Bengali and Hindi will be mixed. And nextly যারা প্রেজেন্ট আছেন লাইভটা দেখছেন তারা যদি কাইন্ডলি একটু জানান যে আমাদেরকে শোনা যাচ্ছে কিনা, are we audible, then we can proceed. Thank you so much. Thank you so much those who are watching this live. Just okay, thank you so much. Yes sirs, over to you. It is clear, perfectly clear. Some of the parents are saying that if it is in English then it will be good. Yes sir, will do the presentation and the talking in English. I am over to you sir. First of all आप बताइए कि आप क्योंकि ये ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है, अप्रैल इज ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ, सो व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म क्या एक बीमारी है, इज इट अ डिजीज? तो थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल गूगल करने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एज ए parent oriented, family oriented therapist, I want to know from your mouth actually what is autism. Okay. Before we try to understand autism, I hope again जैसे आपने बोला इंग्लिश हिंदी मिक्स करना है, राइट? सो बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑटिज्म के साथ यूजुअली हम ये कहते हैं कि ऑटिज्म के आगे डिजीज या डिसऑर्डर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके आगे हमें कंडीशन वर्ड यूज करना चाहिए. सो ऑटिज्म इज रियली अ कंडीशन, एंड व्हेन वी से कंडीशन, हिंदी में जैसे हम कहते हैं अवस्था, एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है. नाउ दिस स्टेट ऑफ बीइंग इज अ लिटिल डिफरेंट फॉर श्योर. दिस इज फॉर श्योर दैट दिस स्टेट ऑफ बीइंग इज डिफरेंट देन द सो कॉल्ड नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग, अगर हम उसे नॉर्मल कह रहे हैं तो. एंड नाउअडेज, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटिज्म, the state of being regular or normal is being challenged by so many other things and perspectives, and not just by autism. जैसे हम न्यूरो डाइवर्सिटी कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हर पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इन दिस लाइफ इज अ डाइवर्स सेट ऑफ स्ट्रेंथ, चैलेंजेस, पर्सनैलिटीज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स. उनके ब्रेन ही, सबके ब्रेन ही अलग अलग टाइप के हैं, ये कहा जा रहा है. इसीलिए हम न्यूरो डाइवर्सिटी कह रहे हैं. हम सबका ब्रेन अलग अलग है. सिमिलरली ऑटिज्म ब्रेन भी अलग है. तो अगर हम एक डाइवर्सिटी को एक स्पेक्ट्रम मानते हैं कि एक स्पेक्ट्रम ऑफ डाइवर्सिटी है, कोई यहाँ पे शार्प है, कोई वहां पे डल है, उसका एक पूरा एक स्पेक्ट्रम हम ड्रॉ करते हैं, तो ऑटिज्म भी उसका एक हिस्सा है. विच मीन्स दैट in that sense then autism is very regular and very normal. So that is what I think autism is nothing but a part of the neurodiversity spectrum. Very nicely explained sir, thank you so much. That the neurodiversity thing, because most of the time the newly जो parent का बच्चा newly diagnosed होता है तो उनको लगता है कि ऑटिज्म शायद कोई बीमारी ही होगा जिसका ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने से या कोई फूड का चेंज कराने से ये ठीक हो जाएगा. तो ठीक है,
जो चीज को हम जानते नहीं है वो शुरू में हम ऐसे ही मानते हैं, वो पेरेंट भी गलत नहीं है। हम किसी को जज करने के लिए यहाँ बैठे नहीं है कि किसी को जज करेंगे। আমরা কাউকে জাজ করার জন্য এখানে প্রোগ্রামগুলো করছি না। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, অ্যাওয়ারনেস। মোর উই নো, মোর উই গেট টু নো, মোর উই নো দ্যাট ইয়েস this is not a disease, this is not any type of any disorder that will make your life a hell. Actually इसके साथ भी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सो हमारे सर मनीष सर आपसे थोड़ा मतलब परमिशन ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बन्नी मैम, जो हमारी डीविश के हम लोग कहते हैं कि बैकबोन है, আমাদের ডিভিশের মেরুদণ্ড। বন্নি ম্যাম, আপনি আপনার অটিজমের জার্নি দীর্ঘ। আজকের আলোচনার বিষয়টা যেহেতু আমরা একটু সেন্সিটিভ ডিফিকাল্টিস বিষয়টাতে চলে যাব, তাই আর ওই আলোচনায় যাচ্ছি না। जस्ट आई वांट टू नो सिंपली कि शॉर्ट करके ये जो 16 या 18 ইয়ার্স का आपका জার্নি है, 18 বছরের জার্নি হবে হয়তো, তো অটিজমটা আপনি শর্টে কি বলবেন? হোয়াট ইজ অটিজম? বাংলায় বলছি, কেননা আমাদের বেশিরভাগই বাংলা এবং আমরা চেষ্টা করি যে বাংলা ভাষীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য। তার কারণ হচ্ছে অনেক রকম ইংলিশে এবং অন্য ভাষাতে অনেক হয় অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। তো ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমার মেয়ে তো 25 বছর, ওর ডিটেকশন হয়েছিল 3.4 ইয়ার্সে। তো সুতরাং জার্নিটা অনেকদিন, আর আমি এই সেক্টরে কাজ করছি 20 বছর হলো। তো অটিজম বলতে একদমই মানে স্যার যেটা বললেন যে এটা একটা কন্ডিশন, এটা কোনো ডিজিজ নয়, ডিসঅর্ডারও আমরা এর সঙ্গে বলি না। এবং যেটা সুমিত্রা ম্যাম আপনি বললেন যে শুরুতে অনেক সময় মনে হয়, এবং ম্যাম আপনি বোধহয় মিউট হয়ে গেলেন, উই ক্যান্ট হিয়ার ইউ। মনে হয় আমাকে শোনা যাচ্ছে? আমি অডিবল? ইয়েস ইয়েস, ইটস ফাইন, উই ক্যান হিয়ার ইউ। আমার মনে হয় এটা সমস্যা করছে, মানে বাড়িতে অটিস্টিক থাকলে কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে আমাদের চলতে হয়। তো আমার এটি এখন একটি সমস্যা। আচ্ছা, হ্যাঁ, যেটা হলো অটিজম একটা কন্ডিশন, আমি যেটা বললাম যে এটা কোনো মানে কোনো ডিসঅর্ডার নয়, কোনো নয়, যেটা স্যার বললেন। এবং আপনি যেটা বললেন সুমিত্রা ম্যাম একই, যে আমরা প্রথমে সবাই ভাবি যে এটা হয়তো সেরে যাবে, কেননা অনেক সময় নতুন একটা নাম শোনা যায়, মানে শুনছেন, অনেক সময় অনেকে সঠিকভাবে গাইড হতে পারেন না, ঠিক গাইডেন্সটা পান না, তখন মনে হয় যে এটা সেরে যাবে, একটা ওষুধ দিলে। অনেকে হয়তো ভাবেন যে যেটা হয়তো একটু মানে হাইপার অ্যাক্টিভিটির জন্য ডক্টর যে ওষুধটা দিচ্ছেন, অনেকে ভাবেন যে ওই ওষুধটা খেলে হয়তো অটিজমটাই কমে যাবে। মানে এটা ঠিক মানে সেরকম জিনিস নয়। তো এটা নিয়েই চলতে হয়। হ্যাঁ, থেরাপির মাধ্যমে এটাকে একটা জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারি। তো এটাই আমার অটিজম সম্পর্কে এটুকুই আর এক্সপার্ট আজকে বসে আছেন মানিসা, থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম হিয়ার। তো ওনার থেকে আমরা আজকে বেশিটাই শুনবো। শিওর, থ্যাংক ইউ সো মাচ বন্নি ম্যাম। আজকে আমাদের সাথে সাজমুন নাহার জয়েন করেছেন ইউকে থেকে। সাজমুন অটিজম অ্যাওয়ারনেস এর জন্য খুব ভালো কাজ করছেন। উনি সানিয়া রহমান পেজ চালাচ্ছেন। স্যার and we both know that she is doing an amazing job. Sajmoon, if you are comfortable, you can on your video and just share কি অটিজম মানে তোমার কাছে কি, তোমরা যে অটিজম নিয়ে কাজ করছো, অ্যাওয়ারনেস বাড়াচ্ছো, অ্যাকসেপ্টেন্স এর জন্য কাজ করছো, what is autism to you? অটিজম মানে তোমার কাছে কি? আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি জানি ছোট করে you can't define autism in such a way, we know that, but we also know that there are so many new parents, and for awareness purpose just we are doing this ki what is autism, autism माने आपके काছে কি, आपको autism सुन के क्या लगता है, autism का मायने आपके लिए क्या? So we are doing that. किसी को अगर मेरा बात पूरा जाएगा तो I'm sorry. Yes, yes. We understand. We have to say something very simple way. Hello, yes. Sir, Monish sir, Bonni ma'am, and Sumitra Palbokshi. Thank you so much, first of all, to arranging such an important event. Actually, we all was looking for it, and I think it's a great
opportunity for parents to have a session like this, especially when Monish sir is the chief guest. We was waiting for a long time, yeah. And what is autism for me at the moment? It's like new things, like the life we living. We just need to think in a different way. That's it. Autism is like as Monish sir says, actually, it's autism হচ্ছে একটা condition. It's not a disorder, simple way. আর প্লিজ এটাকে কেউ অসুখ মনে করবেন না। আজকের এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে আমি এটাই বলতে চাচ্ছি, আপনারা যারা আমাদের ভিউয়ার্স আছেন সবার জন্য এই ধরনের সেশনগুলো প্লিজ জয়েন করবেন, শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমিত্রা পাল বক্সি, থ্যাংক ইউ মনীষ স্যার এন্ড ভানিদি। Thank you so much, Sajmul, for telling such a beautiful word for us. Sir, as you said, autism is not a disease. Even it's not a disorder. Autism actually a neurodiverse, beautiful word. So on this note, with your permission, finally go to our main presentation. Can I share a small video with our kids? Yes, please. Thank you so much. I'm not sure কি ভিডিওটা দেখা গেল কিনা। ভিডিওটা কি দেখা গেল? No, I don't think so. Okay, I'm so sorry. আমি অ্যাপোলজি চেয়ে নিচ্ছি, আমি আরেকবার ট্রাই করছি। Extremely sorry for that.
Thank you for watching the video. It's make me emotional. এটা আমাদের প্রতিদিনের লাইফ অটিজমের সাথে। আমরা মানে এপ্রিল অটিজম অ্যাওয়ারনেস মান্থ, but our journey is every day with autism. I hope you like the video. আপনাদের কমেন্টে শেয়ার করবেন যে ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে কিনা। And now over to you, Manish sir. আজকের টপিক হচ্ছে what is sensory issues. Suppose we are new parent, একদম নিউ প্যারেন্ট, আমার বাচ্চার 2.5 বছর বয়স, বন্নিদির বাচ্চার 2 বছর বয়স, and we heard the word there are sensory difficulties. So what is that? Simply over to you. Okay. So I think to answer that question, I would like to show you some slides of a presentation that would actually make it a little more meaningful, and also not just children, we all are basically visual learners, so it helps us in learning also. So helping or aligning ourselves with the visual learning, let me show you something which I have prepared for today. The word sensory actually came from the term sensory integration therapy and sensory integration disorder or problems. In very simple terms, Jean Ayres in 1970s, very, very long back, and she was said to be ahead of her time because nobody believed her that time. And she said a very simple thing: the brain and the behavior have a connection. Before that, everybody thought that behavior is different. Behavior is learned. Behavior is something that the child has picked up from someone. Behavior is something that the mother has not taught the child properly. Behavior is something that the therapist has not done a good job, for example. Behavior is something that the child saw somebody else doing something negative, and the child then kind of learned from there. However, Jean Ayres said that in that case, she kind of corrected that actually your behavior that you see externally is nothing but the mirror of your brain. So if your brain and the sensory systems are within the brain, if they are not very well coordinated with each other, if they are not integrated with each other, they will show an influence on us, on the body, on the interaction that the body is doing, which would be ultimately what? It would be ultimately behavior. She also meant that we have to understand, analyze the behavior, find out what the underlying reason of the brain level or the brain problem is, so that you are able to treat it properly rather than treating the behavior as a behavior. So that in simple terms, she said, brain and behavior have a relationship. And she always said that let's target the brain to treatment rather than behavior for treatment, and the behavior will get resolved automatically. Now, in children with autism, what we are saying is that the autism experiences very differently than all of us. The way we experience our day-to-day things, for example, how the water feels cold or nice, or how the clothes that we feel, actually we don't feel the clothes, we wear it, we choose it visually, and after that it doesn't matter. Most of the times it doesn't matter to us. But the autism brain is a little different, and it has different experiences than all of us, and hence the behavior is a little different. Now, children with autism might have hyper or hypo response to touch. They might have hyper response to sound. They might have some different response to the visual sensation that is already available in your day-to-day life, in your environment, in a very natural, regular way. So it's not that the child is trying to do something extra, or the child is being very energetic or hyperactive. It's about his brain behaving differently because it is perceiving differently. It is feeling, the feeling of the sensation that you all have, that we all have, is different from what he is feeling. It is also possible that there is no sound, but still the child with autism closes his ears, which means that he perceives the sensation, even if the sensation sometimes is not even there. A lot of children are said to be perceiving
the sound of an incoming bike or auto or a truck, even when the normal person, so-called intelligent regular person, is not able to see where is the truck and where is the sound, but this child accurately is able to perceive it much before anybody else is able to perceive it. And this is why, because his brain is more sharper in some ways, in some things, in some scenarios than all of us. And of course his brain also has some challenges, very different than for all of us. For us, talking is very normal. For us, the talking interaction is like, very simple thing. But for them, probably talking is the most difficult thing in the whole world. So that ways, like we said, diversity, children with autism being a little diverse, being a little different, might have certain strengths and challenges, much different than all of us, due to their sensory systems, their brain systems. Brain system operates primarily through the sensory systems, are differently operating. Now, what do these sensory issues look like? Now, when the child's sensory issues are in the nature of hypo-response, then the child will give low responses in most of the things. For example, the child needs repeated instruction. The child needs more input to learn. The child needs repeated input, again and again training to learn ordinary day-to-day things. Or the child needs a lot of help in academics. Maybe one-on-one help in academics or any other skills and abilities in comparison to anybody else. Sometimes the response is also very high. Now, if the response is very high, a child might go into a fight or flight response. A fight or flight response is a natural response to survival. If you are in a situation that is very difficult for you, either because of the fear, anxiety, either you are having an exam or you are in a fight with somebody, you are disturbed, then you will be either moving out of that place, which will be called as hyperactivity in our language, or you might do something as a reaction to the situation. Now, what we do as a reaction is we might punch on the table, or we might stamp our feet when we are angry. The child with autism may not be able to regulate his response and might pull somebody's hair and might pinch. He might also do these things to communicate, because communication is also a difficulty for him. So he can try to compensate for certain skills by these behaviors. He might also be doing these behaviors because his brain is in a hyper response mode. When that response mode is on, you might go into fight or flight response. Now, whenever you have a fight or flight response, you will also have an accompanying emotion. So if you are in a low response mode, your emotion will also be low. You might be a little lethargic, you might be slow, your body language might be a little different. When you are in a high mode, your response is high. The emotional states are also very high. You might be giggling and laughing without any reason. You might be crying without any reason. You might get upset without any reason. You might get very frustrated on small things. You might be very rigid. Why did you change the order of the things? Why you are not allowing me to put the blocks in a line, whereas I want the blocks to be in one perfect line. So the emotion of our being is also controlled by our brain centers, and these brain centers are getting affected constantly by the sensory systems. And hence, whenever the sensory systems are different, the emotional states are also very different. Now, sensory actually does not impact only the behavior. It also impacts academics. And I'm saying academics because a lot of parents, a lot of people are more worried about academics than anything else in the whole world, which we may or may not agree to, but a lot of times we talk about going to school, attending the school, listening to the teacher, doing the homework, behaving very well in the school, not getting complaints from the school. So the school becomes a very different and very important thing for a lot of us. And hence, I thought I should also convey the message that it is not just about going to the school or receiving special education,
It is also about sensory systems working fine. Only then your settlement in the school might also be fine. The other thing is, Jean Eyre said that if your basic sensory systems, which are in the green color, are not okay, then your higher level abilities of listening to the teacher, following the teacher, following instruction doesn't happen very nicely. And if that doesn't happen, the learning and attention doesn't happen nicely. And that is all a part of the base or the green sensory systems that we have showed here. Now, another aspect of overall learning, not just academics, but overall learning in your life, say learning activities of daily living, say learning how to brush your teeth, say learning that I have to get up in the morning and I should be going to the washroom on my own. All these kind of learnings are also dependent on not just repeated practice, understanding, IQ. They're also dependent on something that we call as alertness or arousal. Now, it is said that in children with autism, the alertness and arousal keeps fluctuating. There are some children who have very low arousal, but they still keep running. So it is not connecting to whether the child is hyperactive or not. A child with low arousal or low alertness can actually keep running to maintain the alertness, to make his alertness even better. Whereas a child with high alertness or hyper response keeps running because he's in a state of high alertness. So it does not depend on whether the child is too active or less active or more active or hyperactive or not. The alertness of a child with autism is either low or high or keeps fluctuating also. And that is why our activities, our instructions should change or should have a good fit with the child's alertness levels. A lot of times we are worried about instruction following. The child might be, the parents say that the child might ignore us, ignore the instructions. And for that reason, I thought of talking about auditory. Now, when you have an auditory problem, which does not mean hearing problem, your hearing might be perfectly normal, but you still can have auditory processing problem or sensory problems towards the sound, which might lead to your need for repeated instruction. You might not respond to your name because you are not processing the verbal information very well. You might need a lot of supervision. You may not be working or doing your homework on your own. You might have difficulties performing in a group because when there's a group, there's a lot of chaos. There's a chaos because there's a lot of sound. Different children are talking about different things. And there's a lot of movement happening around, especially in very young classes. So for that reason, child with sound sensitivities might get overwhelmed with sound and might react negatively. And that would be the brain and behavior connection. Because the child's sensory system of sound inside the brain wasn't reacting very well, the behavior changed automatically. If I have to treat that child, then I should focus on the underlying brain thing. When children have hypersensitivity, they will avoid the sound, they will close the ears again and again, they will run away from the sound, they might be afraid of the sound, they might be too scared of certain particular sound, even if it is a nice sound for you. Maybe it is a favorite song of yours, but the child gets afraid of the sound because it is his brain telling him that something is wrong, and we can't question his brain because that is how his brain is. Like nobody wants us to question our brain that you are too lazy or you are too less organized or you are not working, you are not multitasking, or you can do still very well and we don't like it. Similarly, child with autism's brain cannot be judged about why or why not he is working or not working like that. Visual processing. Now, visual processing things in terms of not really eyesight. This is not about eyesight, but it is mostly about processing the information that is visual in nature. Eye contact is a visual information because the other person is constantly looking into our eyes. And that is why I need to tolerate it. If I can't tolerate it, I don't want to look in the eyes of the other person. If I don't want to look in the eyes of the other person, my mom gets very worried and she starts telling the therapist, why does my child does not have eye contact? Please start working on him day and night to improve his eye contact.
So what I'm saying is, instead of thinking of it as eye contact problem, we should think of it as problem with tolerating your eyes imposing on my eyes, because that's what eye contact means. Now, sometimes children with autism also look from the corner of the eyes. They keep moving their eyes. They keep moving their head side to side. All these can be due to the visual. I consulted a child today, and this child, very interestingly, used to take a basket, plastic basket. He would lie down, keep his legs up, keep the basket on the legs, and look through the basket, because the basket had a design. The basket had small windows, like the normal basket that you use for keeping the toys. The child was enjoying the design of the basket, and that too from an inverted position, and he was loving it because it became a play or a game for the child. Inspecting objects, just like I gave you an example now, the child can inspect or observe the hands again and again, keep doing some mannerisms, because the child gets some visual input out of looking through the hands. The child loves the experience. It is also a play of the child, and hence the child wants to do it again and again. Also, sometimes the children become very preoccupied, lining up of the objects. The shoes should be in this angle only. The door should be this much open only. It should not be neither completely closed nor completely open. The object on the table should be in this angle only. All this is called preoccupation. My fixation, my rigidity, probably you could say, or my stiffness of thought for that particular object. Sensory is also sensitivity. When we say we have sensory issues, we also say that probably you can be sensitive. What does it mean to be sensitive? When you are sensitive, you are affected by the same sensation which nobody else gets affected by, but you really get affected by it. You can get upset about it. You can go into fight and flight mode. You can actually avoid the sensation. You might actually cry. You might go into the emotional state of rejecting the stimulus. What does it mean is, for example, there are some people who might say, I can't look at that. It feels yuck to me. It's not about actually being. It is not even in my hand. It is only a picture, but I can't look at it. I don't think this is a nice thing. Now, this feeling of ours is not same for everyone. Some people might say, it is very nice. I love it. Please give it to me in my hand. I will touch it again and again. Whereas others will say, no, I can't take this in my hand. I don't want to even look at it. Can you please shut it down? So when you say sensitive, you also say we are being individualized. Every person is sensitive to something or the other. Same is with child with autism, but they might be too sensitive. Their sensitivity might be expressed as behavior. They do not have the communication skills, and hence they might express negatively by punching you to say that I don't like this sensation. So that's how the sensitivity and the communication issues together will look like a behavior problem. Actually, it is not a behavior problem, right? So with that, I stopped the presentation, and that is what all I had for the sensory. What does sensory mean? Thank you so much, sir. আপনি এত সুন্দর করে এত সহজ করে জিনিসগুলোকে এক্সপ্লেইন করার জন্য। যেটা এক্সাম্পলটা আপনি বললেন, the example you shared কি যে sticky thing, some person can enjoy it thoroughly. Wow, what a sticky nice thing, we can play with it. But some children, some person don't like it, even they don't want to think about that object. मुझे तो छूना ही नहीं है वो चीज, वो चीज है क्या? So that is the so, and you mentioned that is totally depend on person to person. It's totally personified. Correct. Is my understanding correct? Correct. Okay, sir. Thank you. Sir,
আমরা মনে হয় কোশ্চেন আনসারে যেতে পারি, কিন্তু আমার নিজের কিছু কোশ্চেন আছে। আমি জেনারেলাইজ কোশ্চেনে যাওয়ার আগে অ্যাজ এ প্যারেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি কিছু কোশ্চেন করতে চাই। Sure. মে প্রসিড? ওকে। চুল টানা, যেটা এক্সাম্পল ছিল ওখানে ইংলিশ ছিল, তাই আমি একটু বাংলা করে বুঝতে চাই। আপনি প্লিজ হিন্দিতে বলে দেবেন, হিন্দিটাও অনেকের কাছে, আমরা যারা বাংলা ভাষী প্রচুর ছোটবেলা থেকে হিন্দি সিनेमा देखे, we can also understand हिंदी हम लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ जाती है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा कभी कभी वो बुकिश टर्म मुश्किल होता है। तो जब ये जो हेयर पुलिंग है, तो हम लोग जब भी कोई बच्चा हेयर पुल करते हैं तो बोलते हैं कि ये बिहेवियर है, वो खराब बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसके पीछे ये बिहेवियर है या दिस इज रिलेटेड टू एनी सेंसरी थिंग, और वो सेंसरी थिंग है क्या? अगर वो सेंसरी रिलेटेड है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो बहुत सारे पेरेंट के लिए बहुत आसानी होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। पूछते रहते हैं पेरेंट कि बाल नोचते हैं, कुछ होने से बाल नोचते हैं, खुद बैठ के खुद के बाल भी नोचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे रीजन क्या है? Okay. So like I said, the brain behavior connection, basically a sensory issue or a sensory behavior, I would call it, needs to be analyzed. हमें उसको analyze करना होता है different perspective से, और different analysis different बच्चों के लिए true निकल के आता है। For example, एक चाइल्ड ऐसे हैं जो हेयर पुलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको हेयर पुलिंग करना अच्छा लगता है। Okay. हेयर पुलिंग करने से क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो आपको टग ऑफ वॉर खेलने में मिलता है। आप टग ऑफ वॉर खेलना क्यों पसंद करते हैं? आपको क्या मिलता है उसमें? आप पुल करने से, ऐसे करने से जो प्रेशर मिलता है हाथ में, वो अच्छा लगता है, वो जो फीलिंग्स। उससे भी पहले आपको प्लेजर मिलता है। हाँ, अच्छा, राइट। ভালো লাগে, ওই জিনিসটা ভালো লাগে, फील गुड होता है, feel मजा good आता है। होता है। तो ये जो प्लेजर है, अगर एक यंग चाइल्ड 2-year-old चाइल्ड फॉर एग्जाम्पल हेयर पुल करता है, मोस्ट प्रोबेबली वो प्लेजर के लिए करता है। ये वही रीजन है जो वो इसलिए भी, जिसके लिए वो एक एंट को, एक मॉस्किटो को वो मुंह में भी डाल सकता है। माउदिंग, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो माउदिंग करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम मुंह में डाल रहे हैं, इसलिए हमें कॉन्स्टेंटली सुपरविजन करना पड़ता है कि वो पता नहीं क्या माउथ में डाल सकते हैं, पर वो माउथ में डालते क्यों हैं? प्लेजर। सिमिलरली हेयर पुलिंग में बहुत मजा आता है। अगर आप उस 2 साल के बच्चे की नजर से देखें तो एक सॉफ्ट सा ऑब्जेक्ट मिलता है मुझे, जो कि हेयर है। मदर का हेयर यूजुअली लॉन्ग होता है, मैं अज्यूम करता हूँ कि लॉन्ग होता है, तो इसलिए फादर का हेयर इसलिए पुल नहीं करते क्योंकि उसमें कोई मजा ही नहीं है, वो पकड़ में ही नहीं आता है। मदर का हेयर यूजुअली लॉन्ग होता है, अगर ओपन है तो और भी अच्छा है। अगर हम पुल करेंगे तो टग ऑफ वॉर खेला, मदर के हेड ने दूसरी साइड से खींचा, मैंने एक साइड से खींचा, तो कितना अच्छा गेम बन गया। उसके ऊपर से मदर ने कुछ आउच किया तब तो और भी मजा आ गया। सो इट कैन बी अ सेंसरी प्ले, वन इज दैट। सेकेंड इज, इफ एनालिसिस ये कहता है कि जब भी ये थोड़े अपसेट होते हैं तब बाल खींचते हैं मेरा आके, इन दैट केस इट विल बी कम्युनिकेशन। मेरा कम्युनिकेशन नहीं है, मैं आपने मुझे किसी चीज पर मैं अपसेट हो गया, मुझे जो चीज चाहिए थी मुझे नहीं मिली, या आपने बोला नो फिंगर को सॉकेट में नहीं डालना है, लेकिन मेरे लिए सॉकेट में डालना बहुत जरूरी था, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने आके आपका बाल पुल किया, आपको ये दिखाने के लिए I protest that you stopped me from doing it. So हम प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? I think human nature है, राइट। ह्यूमन नेचर है, प्रोटेस्ट करते हैं। और इनफैक्ट अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो इसका मतलब हमने कम्युनिकेशन का इंटेंशन हमें है, शुरू किया, तो हमें उसको मोटिवेट, हम उस चीज को मॉड्यूलेट करके दूसरी डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। बट एक चाइल्ड जो प्लेजर के लिए करता है और दूसरा चाइल्ड जो कम्युनिकेशन के लिए करता है, ये एक ही चाइल्ड हो सकता है जो अलग अलग समय पे 2 अलग अलग वजहों से कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। And that is why we have to analyze the behavior and then see what is happening here. और क्योंकि solutions उसके हिसाब से अलग अलग डिसाइड होंगे।
থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। স্যার আপনি মানে আপনি এত সুন্দর করে জিনিসটা এক্সপ্লেইন করলেন যে একটা জিনিস প্যারেন্ট যারা দেখছেন, যারা নতুন প্যারেন্ট আছেন তাদেরকে বলি, আপনারা বারবার এই কোশ্চেনটা করেন যে চুল টানে কি করব। দেখুন মানে একটা কাজকে স্যার বললেন যে এটা হতে পারে খেলা, সেন্সরি প্লে, চুল হেয়ার খুব সফট একটা জিনিস, খেলছে সেন্সরি প্লে। আরেকটা হতে পারে রেভেলিয়েশন, একটা 2 বছরের বাচ্চারও তো একটা ভয়েস আছে। Maybe he or she can't communicate through verbal voice, but he is communicating through his gesture. Ki tumi na korecho, you said me no, don't put your finger on the socket, but I will do that. That's my way of initiation of communication. So nicely said, and thank you so much, sir. We have with us Dr. Sharmishta Ganguly. Yes, I'm coming to you. Sharmishta, please unmute yourself and ask your question. You firstly mention your child diagnosis. If you are not comfortable to mention your child diagnosis, it's okay, but just give the case studies so that sir can understand the scenario in this little bit amount of time. Over to you. Good evening, sir. First of all, thank you for the very nice presentation. My child is 2.5 years old and she falls under the spectrum. Not yet scaling, not yet done, because they said it will be done after 3 years. The problem that I am facing is now, बिल्कुल उसको चलना नहीं है. Always she wants to be carried. और अभी जब हमको बोला गया कि नहीं, आप उसको जितना हो सके खिलाओ, आप चलाओ, तो हेड बैंगिंग स्टार्ट कर दिया है. आई नो दिस इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज जैसे ही वो चिल्लाती है ऐसे, फिर इमीडिएटली उसको गोदी लेते हैं तो चुप हो जाती है, एंड कोई आंख से आंसू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. दिस इज ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन शी इज डूइंग. लाइक हाउ टू मेक हर, ये रिप्लेसमेंट बिहेवियर में इसका कैसे करूँ? शी डजंट वांट टू वॉक एट ऑल. Dr. Sharmishta, although we have to see this a little more closely, because Okay. when somebody describes a behavior verbally, it actually becomes little limited information. You know, Okay. whatever best way you might describe something, it might still lack out on important things or points that a therapist or a sensory person might like to or would be able to see. Most of the time I see that when I see the behavior and when I tell the parent, I can see this and this and this, then the parent says, yes, that is true. So sometimes we miss out on some of the information, which is not your fault really. It is depends on our perspective. हमारा जो perspective है वो behavior है, जैसे आपने बताया कि ये चीज हो रही है, but उसके background में कुछ चीजें दिखती हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, possibly I might be hypothesizing that this behavior that you have told me might require some change in your interaction with the child rather than change in the child. I feel this is my, you could say a little gut. How am I supposed to do that, sir? So what we should be doing is, if I see a video of only 15 seconds of you and the child, I'm just saying 15 seconds because that's not the cutoff. I'm just saying that as small video as that can give us a lot of information. You know why? Because I see when that in that age that you are talking about, there are so many children who insist on lap, not because the child has a problem, but because the conditioning of the child with the mother ever since birth has been in a certain way, which is carrying. जब आपको चलना आता ही नहीं है तो हम ही आपको कैरी करेंगे. तो जब हम कैरी करेंगे, लेकिन हमारा माइंड ने हमें क्या लर्निंग दिया, कैरी करना ही एक तरीका है मोबिलिटी का, दूसरा कोई तरीका तो है नहीं. और हमारे अंदर एक ट्रांजिशन को लेके डिफिकल्टी है, विच कैन बी ट्रू, कि ट्रांजिशन मतलब कल तक आप हमें लेके चलते थे, आज आप हमसे कह रहे हैं कि नहीं, आप नीचे फ्लोर पे खुद से चलिए. सो देयर इज अ ट्रांजिशन. ये ट्रांजिशन फिजिकल नहीं है, ये ट्रांजिशन माइंडसेट का ट्रांजिशन है. ये वही ट्रांजिशन है जो आपको, अगर कोई ये कहे कि कल तक आप अपने इस हाउस में रहते थे, अब कल से आप जो है अपना हाउस आप चेंज कर रहे हैं और अब आप कहीं और रहने वाले हैं. बहुत बार लोग ये कहते हैं, हमारे और आपके जो एज के एडल्ट्स बोलते हैं
अगर मुझे मेरा बेड ना मिले तो मुझे नींद नहीं आती। स्लीपिंग का बेड मेरा होने से कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए। एंड अगेन इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीवन, बट लुक एट हाउ आवर ब्रेन इज। हमारे जैसे सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोगों को भी ट्रांजिशन करा दिया जाए कभी कभी तो उन्हें ट्रांजिशन टॉलरेट नहीं होता है। राइट। सिमिलरली वो चाइल्ड जिसको हमेशा कैरी किया गया है might take some time to transition to the different way of mobility. One is that. Second, as a sensory person, मैं थोड़ी देर के लिए सेंसरी वाला ग्लासेस लगाता हूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर सेंसरी सिस्टम को चेक करना है जिसे हम वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम की हाइपर रिस्पॉन्सिविटी को ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी कहा जाता है, GI इन शॉर्ट। उसको कॉग्निटिव भाषा में, कॉग्निटिव साइंसेस में, तो सेंसरी में जो चीजें बात करते हैं वो कई बार दूसरी फील्ड में बात तो होती है लेकिन दूसरे नाम से बात होती है। तो दैट्स अबाउट एकेडमिक इंपॉर्टेंस। समटाइम्स जिसे हम GI या ग्रेविटेशनल सिक्योरिटी या हाइपर रिस्पॉन्स टू वेस्टिबुलर OT वाले कहते हैं, उसी को कॉग्निटिव साइंसेस वाले विजुअल वेस्टिबुलर कंफ्यूजन या इंटरफेरेंस कहते हैं। नाउ दैट कैन बी टेस्टेड, it can be tested, and it has to be tested. We can't say कि ये behavior है, child ने एक clingy behavior बना लिया है आपके साथ। हो सकता है the child actually has difficulty in tolerating the sensation that is involved during walking. Now again, that can't be coming in a verbal description, but it can definitely be tested. And if it is tested and if it is found that way, we need to treat it in an activity way. You don't have to force the child to walk actually, because the more you force the child to walk, the more aversive the child is going to be for walking, right? Because जैसे ही आपने उनको वॉक की पोजीशन में लाया, वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, तो वो एक नेगेटिव परसेप्शन बना रहे हैं वॉकिंग के लिए। तो जो वो पहले फोर्स करके थोड़ा चल भी लेते थे, अब वो नीचे उतारते ही रोने लगते हैं, बिकॉज वो एंटीसिपेट कर लेते हैं मुझे पता है आप क्या करने वाले। If this is true, then you really need to change your strategy, because the child is going in a loop of negative anticipation. So remember that the example that I gave you, or the description I told you, is that sensory is not just about a prescription. ये प्रॉब्लम है, इसके लिए आप ये दवाई लीजिए। Sensory is a combination of emotion, combination of social, combination of behavior, which means your behavior, not child's behavior. Your behavior, आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका डायलॉग क्या है, आप वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं। कहीं आपके वर्ड्स ही तो ऐसे नहीं है कि चाइल्ड को लग रहा है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है, आप फोर्स कर नहीं रहे हैं। इट्स अबाउट द चाइल्ड्स परसेप्शन, रिमेंबर दैट। हाउएवर द ट्रीटमेंट फॉर चाइल्ड्स परसेप्शन इज यू। It starts with you at least and then goes to the child also. So remember that sensory is not a prescription, and that is why sensory takes a little interaction with the child, observing the interaction between you and the child. In a normal day-to-day life also, अगर आप interaction का एक छोटा सा visual मुझे देते हैं, तो I can get a insight about what is going on, and then I can tell you, oh, okay, you are doing fine, but let me work on the child. Or forget about the child, it's you and only you who has to be worked on. Or it can be both, right? So I hope it answers your question, but this is this can be behavioral, this can be clinginess, this can be conditioning, this can be gravitational insecurity, and this can be you. Yes, sir. Thank you so much, Manish sir, and thank you so much, Dr. Ganguly. Actually, I want to give more thanks to Dr. Ganguly, কারণ কি এত অ্যাওয়ারনেস থাকলে যত আর্লি এইজে যত ভালো কাজ করা হবে, বাচ্চার ইমপ্রুভমেন্ট আরো তত ভালো হবে। একটা লিটল বিট এক্সপিরিয়েন্স মাদার হিসেবে আমরা এটা বলতে পারি, যত আপনি এখন ভালো করে কাজ করবেন। আর অন দ্যাট নোট আমরা বলতে চাই যে মানিশ স্যার আমাদের সাথে ডিভিসের অ্যাজ এ মেন্টর প্রথম থেকেই আছেন, এবং কেউ যদি কোনো প্যারেন্ট, এখন যেহেতু সারা পৃথিবীতেই অনলাইন সেশন চলছে, কেউ যদি স্যারের থেকে সেশন অনলাইনে নিতে চান, কারণ কি সেন্টার সেশন এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে পসিবল নয়, তো অনলাইন সেশন যদি কেউ নিতে চান, সেটা ইন্ডিয়ার হোক, বাংলাদেশের হোক, বা যে কোনো জায়গা থেকে হোক, ইউ ক্যান কানেক্ট উইথ আস। আমাদের পেজে স্যারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার নাম্বার দেওয়া আছে, মেইল আইডি আছে। আর
the parents who are watching from Soch page, you can connect to sir directly from Soch. Email ID is given on the Soch page. You can connect to Manish sir directly. Now, over to you, Manish sir. Thank you so much for this simple and yet very effective explanation for this. Can we take some more question? Actually, we are closing to our time, but sir, parents are joining, and there are some question in our live comment section. So can we take that question? We do have 6 minutes, I think, so we can definitely. Yes. Yeah. Okay, sir. Thank you so much. Just give me a second. There is a question from Mrs. Kaji Chaita. My son's age is almost 6 years and he is in ASD. He likes to make loud sound, mostly jingle sound with key, or bang his head on hard things. Also, he rubs his palm on rough surface and is too much obsessed to do so. So one is make loud sound, mostly like jingle sound with key, bang his head on hard things, rubs his palm on rough surface, and obsessed to doing so. 6 years old. I think this question leads to another good information that I would say is applicable for all parents, which is play skills. When a child who is 6-year-old may not have good or enough play skills like a 6-year-old, or maybe even lesser than that, a lot of children with autism do not play appropriately. And it is also because they don't know how to play. They have decreased ideas for playing, and they might need a play intervention, which is part of occupational therapy. Now, what is seen is that when a child is not able to play appropriately, he develops his own style of playing. Some of these behaviors that we are talking about might be due to the child has developed these things for his own self-engagement, energy engagement, mental engagement. Play, what does play mean, is also pleasure. It gives them pleasure, it gives them play aspects, and the treatment for a lot of these behaviors is to improve play so that these behaviors will go down. So what you can do is to check with your therapist, anyone who is working with you in the OT domain, is whether the play skill, or you, sometimes parents already know that the play is not appropriate or accurate up to the child's age, or it is very different. And then remember that children having play deficits can engage in sensory behaviors just like engaging in play. So the jingle thing, rubbing palm, I feel very closely, I might be wrong also, because again, like I said, this is a little hypothetical for me, but I feel at 6 years of age, these behaviors come out of the play thing. So improve the play skills of the child. Teach him how to play. Thank you so much, sir. তাহলে কি প্যারেন্ট একটা কি পয়েন্ট আমরা পেলাম, বাচ্চাদেরকে প্লে স্কিল শেখানো, মানে মোস্টলি এএসডি বাচ্চাদের নিজে নিজে খেলা, মানে প্রপার খেলা, সেই স্কিলটা থাকে না, তো সেটা শেখানো একদিনে হবে না, সময় লাগবে। স্যার আমি একটু সময় নিচ্ছি, কেন কি এই রিলেটেডই একটা কোশ্চেন আছে। প্রেমা প্রিয়া, উনি বাংলাদেশ থেকে জয়েন করেছেন, উনি লিখেছেন, স্যার আমাদের শিশুদের জন্য অনেক কিছু করি কিন্তু পরে ওরা করতে চায় না, এই জন্য আমরা কি করতে পারি? Sir, I think it's related to your earlier question, ki play skill, because there is no proper play skill. So, আপনি কি এটা yes. So, প্রেমা প্রিয়া সেটাই বললাম যে আমরা অনেক কিছু করি, যেটা এটা মা হিসেবে বলছি, আমরা সবকিছু শেখাতে চাই, মানে এখানে বন্নি ম্যামও আছেন, আমরা খুব সবকিছু
মানে লার্নিং, উই গিভ দেম অ্যাজ এ লার্নিং, যেন এডুকেশন দিচ্ছি, কিন্তু সেটা যে একটা প্লে স্কিলের পার্ট হতে পারে, খেলার পার্ট হতে পারে, ওইভাবে আমরা কখনো শেখানোর, ওইভাবে করার চেষ্টা করি না, যে এনজয় করা। আমরা নিজেরাও খুব একটা এরকম ভাব করে জিনিসটা শেখাতে চাই, মানে কিছু একটা কাজ যখন করি আমাদের এক্সপ্রেশনটা যদি হয় যে ইয়েস উই আর, আই এম অলসো এনজয়িং উইথ ইউ, তাহলে তখন বাচ্চা বলবে এটা তো আমাকে কিছু পড়াশোনা করাচ্ছে না, দ্যাট ইজ নট স্টাডি, that is play, that is my own time, play time. তো এই জিনিসটা আপনাদেরকে ধীরে ধীরে শেখাতে হবে। স্যার এই কোশ্চেনটা নিচ্ছি, আমি জানি না কতক্ষণ টাইম আপনি আমাদেরকে দিতে পারবেন। অদিতি চক্রবর্তী, উনি দিল্লি থেকেই জয়েন করেছেন। হ্যালো, I want to ask a question here. That is, my son Adu nowadays became very fond of chill things like ice cream, cold card. He is licking ice cream from freezer. Can't understand how to control him this way, frequently having cough and cold. So what to do? That's our question. Okay. Temperature, like ice temperature or cold temperature, neurologically, temperature is part of the touch sensory system, which is called as tactile. Now, when children have a behavior or kind of a nature or urge to have more temperature or cold things, it basically means that their tactile system in their brain is trying to tell them that your tactile system is looking for more sensation. You are craving for more sensation. Now, if you are craving for more sensation, the treatment is to provide the sensation. However, when we will provide it in different ways. So one is what to provide. Touch-based activities or touch-based stimulus are the best to be provided. The second is how to provide. So when you say how, you mean what actual activity am I supposed to do? Because the child is into licking, eating, probably the temperature or touch sensation is to be provided to the mouth. Now, if the mouth is seeking some sensation, it's called an oral sensory or an oral sensory issue or oral sensory need. When an OT, again trained in oral motor and oral sensory, works with your child, they know that there are certain ways, there are certain equipment also. In fact, for mouth, there are a lot of specific equipments that are available, that are designed. But remember that we should not use this equipment based on our information. Basically, we should use this equipment based on or with a careful analysis or assessment. To give you some examples, there are certain stimulus or certain equipment that can be safely given inside the mouth, which are vibratory in nature. There is a vibration which can be given inside the mouth. There are some stimulus that are touch-based. They are touch-based because the tip of that particular equipment might be made of soft foam. There can be certain other stimulus that are made up of things that you can give between the teeth to chew on. When you chew something, there is a stimulus or there is a sensation created in your body that can calm down all other sensations, including touch. But remember that a lot of times children need to start taking sensation from outside the mouth and then go inside, because that's how they are, that's how their profile is. And hence the occupational therapist might like to first assess and decide whether the same sensation that I plan to give inside the mouth, I might actually start with outside the mouth. I might start with cheeks and then slowly go inside, rather than directly going inside the mouth, in which case it will become counterproductive. The child will be afraid, the child will be crying, the child will be apprehensive, or maybe the child will take it inside and just keep it inside for the fun or sake of it, rather than as a therapy. So I would say that this might be an oral sensory need. You might have seen only one behavior, but there might be certain other things which are getting missed out, because that's
That's the amount of information that you are able to take out of the situation. However, if you meet somebody who's trained in it, you might be able to figure out certain other information about the oral sensory, which can help the child in feeding also, and it can help the child in speech also. Thank you so much, sir. I think we can take just last one question, right? Okay, sir. Thank you for your. Yes, sir. This question is from Fazilatun Nisa. For the fun or sake of it, rather. Yeah, go ahead. Yes, yes. This question is from Fazilatun Nisa. I think she is from Bangladesh. আমার ছেলের বয়স 4 বছর SCD আছে I think she is saying social communication disorder ওর দুটো প্রবলেম খুব বেশি নাম্বার 1 খুশি হলে ফ্রি থাকলে হ্যান্ড ফ্ল্যাপ এন্ড জাম্প করতে থাকে নাম্বার 2 ফ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকে কোনো বাড়িতে কোনো হোমে আর শপিং মলে গেলে ফ্যান খুঁজতে থাকে আচ্ছা ওকে কি করলে ওর জাম্পিং এন্ড ফ্যানের প্রতি আকর্ষণ কমবে প্লিজ আচ্ছা আপু আমি হিন্দি জানি না ইংলিশ আনসার করলে বুঝতে পারবো গ্রেট she doesn't understand Hindi so you please answer this in English. Okay, I have to translate this question or Not- it's okay. you can translate. Okay, she's saying that her son is 4 years old, SCD, social communication disorder. Two problems. The first problem is if he is very happy or excited, or he is on the leisure time, he flap his hand and jump. And secondly, he is constantly seeing the fan, whether it's in home or it's the shopping mall. He is searching for fan and then looking at the fan. So what can she can do for his son to stop this behavior? Okay, right. So again, this is a good question because it adds a different kind of a understanding, different knowledge level or layer to our ongoing discussion. And this thing is about self-regulation. When we say self-regulation, we mean that each one of us have an ability to keep ourselves in check, keep ourselves in a band of optimum alertness, band of optimum work, band of optimum kind of response. Now, what happens with children is that they may not be in that band of optimum levels of everything. They might go out over or under. For example, when you say that when the child is doing jumping and flapping, it is possible that he gets excited. When he gets excited, due to a valid reason, he needs to have that expression of excitement. Now, that expression of excitement is there in all of us. When we meet a friend after a long time, we might be very, very excited. We might actually jump with joy, although it is used as a phrase. Actually, you are not literally jumping with joy, but our child with autism might actually literally do it. Actually, his brain and our brain is working the same way. I am excited. What do I do in response to the excitement, which is not controlled by the intelligence or cognition? It is just controlled by the feelings, the perceptions, the emotions that I have in that moment. So if we use the word jumping with joy, probably I do that term when I meet an old friend or when I meet a friend after 10-15 years. However, our child with autism might get excited about getting a favorite object, Papa coming back from office, getting my favorite block in my hand, watching a particular advertisement in the TV. So what is happening there in these cases is that the emotion behind these things is same. The emotion behind these things is kind of okay. However, the stimulus, the reason for this
perception or excitement might be something that we might feel that this is not something unusual or rare. It is everyday thing only, but you are still getting very excited. One is that. Second is, even if it is your favorite advertisement or favorite song or your favorite, your father coming back from office, your level of or the amount of excitement needs to be in check. Who checks that? The mother and the father and the other person. It is we who check ourselves constantly. So laughing without a reason, crying without a reason, being really very active, maybe not listening, being all over the place. Those are the terms that we use when children are not very well regulated. When I say regulated, think of the regulator of a fan. The regulator of a fan's work is to increase or decrease the speed of the air according to how much I want or how much cold or hot I am feeling. Now, similarly, there is a regulator for emotion, for sensation, for expression and feelings, which are in check by ourselves. However, when we have autism, we have a very different kind of a brain. We might have a brain that does not have a very good regulator, but however, regulation can be trained. You can train a child to get better regulation than he has now. So that means, but that you will have to not work on his jumping and flapping actually, because jumping and flapping is only the external manifestation of regulation issues. You will have to work on regulation. Now, how do you work on regulation? For example, when you are looking at the child for jumping and flapping now, suppose it is happening now, your input is important for regulation. What are you saying to the child? No, don't do that. Keep your hands nicely. Sit nicely. If you do this, I'm switching off the TV. Are not improving the regulation. They are actually judging the child and making the child feel as if he did something wrong. What you are also doing is you are trying to correct the child. You are trying to fix the child. Like we said, we can jump with joy when we have some kind of a stimulus according to that. Similarly, the child is also jumping with joy. The statement that or the dialogue that should come from you naturally is, I know you are excited. Calm down. Relax. Right? How many times do we tell children to calm down? Literally, like verbally, we have to tell them, calm down. Why are we telling them calm down? Because they don't understand calm down words as a language. We don't use it with them. Or maybe we are thinking that if I say calm down, it is not going to work. But if I say sit properly, otherwise I will not give you, will work better. Now, if you are clear that you are working on the regulation and not behavior modification, and these are two very different terms, then your approach should be different. And your approach with young children especially should not be behavior modification. It should be, okay, it's okay, calm down. And why are you doing that? You are telling the child's brain's regulation center that you are doing fine. I'm reminding you. I'm helping you. I'm facilitating. Calm down. And you can do it. If you work on it, if you kind of focus on yourself, because the child who's flapping and jumping, does he know that he's flapping and jumping? No, he doesn't know he's flapping and jumping. Does he know he's socially odd? No, he doesn't know. And what does he need to know? He needs to know that there is a regulation center. Tell your regulation center, do something. Tell your regulation center, it's okay.
but he doesn't know how to do that, and that is why externally we call it hand holding. Hold the hand of your child. I'm not saying literally, I'm not saying physically. Hold your child's hand and take them towards self-regulation. Right? So self-regulation is the term here that everybody needs to understand and needs to learn. I gave you one idea, but the simplest idea that can be, but there can be so many ideas depending on child to child about how we can improve their ability to, we use the word self-control, but it's not a very good word. It's not controlling yourself, it's about regulating yourself. থ্যাংক ইউ সো মাচ মানিশ স্যার। আপনার এই ডিসকাশনটা থেকে যেটা উঠে এলো সেলফ রেগুলেশন, আর আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে বাচ্চাকে আমাদেরকে দিশা দেখাতে হবে, নাকি বাচ্চাকে জাজ করতে হবে বা কারেকশন করতে হবে, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি সংশোধন। তো লাস্ট কোয়েশ্চেন, ইসরাত ফ্রম বাংলাদেশ আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। ইসরাত, আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ আনমিউট ইউরসেলফ এন্ড প্লিজ আস্ক টু মানিশ স্যার। Mr. Israt, can you listen to me? আপনি কি আছেন ইসরাত? Maybe there is some problem. So এইটাই আমাদের লাস্ট কোশ্চেন ছিল। আজকের ডিসকাশনে আমি মডারেটর হিসেবে যা বুঝেছি, বাচ্চার প্রবলেমের জন্য যে সলিউশন তো থাকবেই, আর আমরা বোধহয় কোথাও এখানে যেটা একটা অ্যাওয়ারনেস প্লাস অ্যাকসেপ্টেন্সেরও পার্ট অটিজমে, বাচ্চার যা যা ইস্যুস আমরা দেখতে পাই সেটার একটা অল্টারনেটিভ আমাদেরকে দিতে হবে, নাকি সেই বিহেভিয়ার গুলোকে টোটাল স্টপ করে দিতে হবে, অ্যাজ পার মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তো আমি একটুখানি বর্ণিদির কাছে গিয়ে লাস্টলি মানিশ স্যারকে দিয়ে এটা ক্লোজিংটা করবো। বর্ণিদি, আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি ঠিক আছে যে হোয়াট ইজ দিস অ্যাকসেপ্টেন্স? একদমই। শোনা যাচ্ছে আমাকে না ইকো হচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, যদিও মিউট দেখাচ্ছে বাট শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, একদমই। যে আমরা আসলে অল্টারনেটিভ একটা কিছু না খুঁজে হঠাৎ করে, যেটা মানিশ স্যার বললেন একদমই ঠিক, যে আমরা ওটাকে কারেকশন করতে চাই। আমার একটা ছোট্ট কোশ্চেন ছিল, যদি নেওয়া যায়। মানিশ স্যার, can I ask one question? It's very common to us. Some children, they are playing with the saliva, and it's a very common issue. Can you have some solution for it? Okay. So again, like I said, every child's sensory issues needs to be seen from an angle of what the child's age is, what his cognitive level is, what is his level of play skills, what is his level of intention for that sensation. We have to see that for sure. And that is why sometimes the sensory solutions are very individualized from child to child. I might give a different solution to one child with saliva playing versus another child with saliva playing. However, in general, if you see, in general, what we can comment on it rather than give a solution for it, the comment is that if a child is playing with saliva, most probably he's looking for messy play. Messy, mess. It has to create a mess. Saliva is like a slime. It's like a mess that you can create by yourself. You don't have to ask for that messy play from others. However, the sensory need perspective of that particular behavior will then guide us to say, why not introduce messy play for this child? Messy. When I say messy play, what do we mean? Something in which your hands get completely immersed, because that's what you are doing with saliva also. You are making your hands wet, so your messy play should be wet. You are making your hands a little sticky, so your messy play should also be sticky. You are making your hands a little glue kind of a thing, or a feeling of something that is pretty simple in nature also, because you are not doing a lot of cognitive thinking here.
It's not like making a project, or it's not like making an art and craft. It's only about taking the sensation in your hand and from your mouth. So there are two things involved, mouth and hands. So we don't know, maybe both the things need sensory, maybe only hands or only the mouth needs sensory. Messy play, the commonest example of messy play is what? Dipping your hands in watercolors, and then think of activity as per the child's age and cognitive level, because there can be 20 different activities possible with colored and hand, right? Then what could be another simple example? In what all things can you get your hands messy? Think about yourself first, and then we think of the child's interest also. Maybe when you are washing the dishes, your hands get very messy. When you are washing your hands and you have not washed the soap off, then your hands are messy. When you are applying Fevicol with your finger, then your finger is messy. When you are making a pakoda and you are dipping the potato in the besan paste with your hand, then your hands are messy. When you are eating food with hands, your hands get messy. And when you are doing gardening with your hands, if you are doing with your hands, then your hands get messy. And when you make a castle of sand, make something with your hands, then your hands get messy. So think about, what will this child like to do under the messy play for his level of attention, alertness, behavior? Does he put in the mouth? Don't use sand then, right? So there can be various options, but basically the idea, first you think of the idea, which is messy play, and then you can think of various things. Thank you very much. Thank you so much, Manish sir. আমি যেটা বুঝতে পারলাম, as per my understanding, one session is not enough for this topic. We need to do another session with sir. But আমরা জানি স্যার প্রচন্ড ব্যস্ত, কেন কি স্যারের কাছ থেকে বোধহয় 3 মাস আগে বলে রেখেছিলাম যে স্যার, do you wish want to do a session with you? Right sir? 3 মাস আগে বোধহয় আপনাকে বলেছিলাম। তো আজকে একটা টাইম পেয়েছি, তাও স্যার আমাদের যা টাইম দিয়েছিলেন তার থেকে আমরা একটু বেশি টাইম নিয়ে নিয়েছি, তার জন্য এক্সট্রিমলি সরি। আর যারা আমাদের সাথে আজকে জয়েন করেছেন, বন্নি ম্যাম তো আমাদের ঘরের মানুষ, ইসরাত ম্যাম, সাজমুন নাহার ম্যাম, ডক্টর শর্মিষ্ঠা, আর যারা আমাদের সাথে লাইভে ফেসবুক পেজে ছিলেন, both in Devish and Soch page, thank you so much. Please share this live and help us to raising the awareness কি যে সবকিছু বাচ্চা জেনে বুঝে ইচ্ছে করে করে না, বাচ্চার অনেক রকম ইস্যুস থাকে, তার মধ্যে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ সেন্সরি ইস্যুস। যাই জন্য আমরা চাইলেও, আমি প্যারেন্ট হিসেবে একটা এক্সাম্পল দেই, সাপোজ আমার হাঁটুতে ব্যথা আছে, কিন্তু আমাকে কেউ বললো নীল ডাউন করে বসতে, আমি চাইলেও বসতে পারবো না, কেন কি ফার্স্ট অফ অল আই হ্যাভ টু সলভ মাই নি পেইন, দেন উই ক্যান ডু দ্য ফার্দার। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ মানিশ স্যার। স্যার আপনাকে দিয়ে শেষ করি, একটা কোনো মেসেজ যেটা প্যারেন্টদের জন্য। Okay. So when we talk of occupational therapy and sensory integration, हम हमेशा ये सोचते हैं कि सेंसरी शायद है, शायद नहीं है, शायद सेंसरी को हम घर में ही ठीक कर सकते हैं। बहुत बार पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि बहुत बार हमने ट्रीटमेंट कराया है लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ है, उसमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिला या वो बिहेवियर कम नहीं हुआ। Sensory, because it is, like I said in today's presentation, sensory is so connected to your brain, and hence it is also connected to the child's development. As the child grows up, the brain changes, and the development of the brain, the development of the child also changes its nature, and hence sometimes sensory also keeps changing. There are certain sensory issues that the child did not had earlier, but now he has acquired. That does not mean that he is not getting good therapy, or even worse, that does not mean you are not paying good attention. It just means that there is a change in the child's level of brain functioning. That level of brain functioning can be positive, it can be static, or it can be just growing up. And hence sensory sometimes needs an ongoing level of care and going level of support to the child.
Important aspect is this, that sensory interventions are very individualized. ये बहुत फ्लक्चुएट करते हैं सेंसरी इश्यूज, सॉल्यूशंस मिलते हैं. आई हैव लॉट ऑफ पेरेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन इंटरवेंशन सिर्फ लिया है क्योंकि वो यूके में है, इटली में है, यूएस में है, कनाडा में है, बांग्लादेश में है. एंड सुमित्रा जी, शाजमुन वन ऑफ दोज पीपल हैं जिन्होंने सेंसरी को और दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाया है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट जिन पेरेंट्स ने सेंसरी इंटरवेंशन लिया है, आई एम वेरी श्योर उन्होंने खुद मुझे बताया है कि उनको कैसे बेनिफिट मिला. जब हम सेंसरी इंटरवेंशन करते हैं तो हम सिर्फ पर्टिकुलर सिम्टम या पर्टिकुलर रिपीटेटिव बिहेवियर का ही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. वी ट्रीट द चाइल्ड एज अ होल. We do not treat only the sensory issue, but we treat, for example, the toileting issues of the child also. We also treat, for example, the child always wants to sleep while holding the mom throughout the night, and if the mom gets up and goes to the washroom, then the child starts getting up or starts crying. So even those kind of things that are difficult for the parent in a day-to-day situation, which are not medical in nature, and also they are not behavioral in nature, they are there because the nature has unfolded itself in that way. Child का अपना एक यूनिक ब्रेन है, उसकी एक अपनी यूनिक थिंकिंग है. इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसे समझ सकें ताकि हम उसे चेंज और मॉडिफाई कर सकें. Having said that, I would urge all people on the Autism Awareness Month to continue receiving sensory intervention from valid sources of people, input, expertise. The sensory is not a simple thing. It's a very complex thing because multiple चीजों को साथ में लेके चलना पड़ता है. Do focus on expertise in your area, in your region, whoever is easily available, possible for you. Please do take their advice. It is up to you to take advice every day or once in a month or once in 2 months, but be in touch with people who are from this background of occupational therapy and sensory integration, because these solutions of sensory integration, I have seen, I have noticed, I have experienced that I have parents who have told us themselves without asking how their life has changed because of the sensory solutions that were given to the child. I had a child whose mother said that whenever he gets upset, he starts hitting others with his head, and that includes the younger child as well. So all those kinds of behaviors needs to be brought forward, needs to be kept on the table, needs to be discussed, needs to be sought answer for. और अगर आपको लगता है कि आपके थेरेपिस्ट सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, then please look for help. Please look for people who can help and make your life easier and comfortable for yourself and the child. Having said that, I would stop there and wish you all the very best. Sir, can I just the last question? I'll ask you last question for parent benefit only. As you mentioned कि online session अभी available है, सभी लोग ले रहे हैं, हम लोग भी उनमें include है, and you miss that. West Bengal से भी बहुत सारे parent आपसे session लेते हैं, online session लेते हैं. तो আমার কোশ্চেনটা যেটা, অনেক প্যারেন্ট আছেন যারা বিশেষ করে নিউ প্যারেন্ট, মানে নিউ ডায়াগনোস হয়েছে, আর দে আর এই সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম থেকে যাদের দেখে নানা রকম ইনফরমেশন পেয়ে মনে হয়েছে মেবি দেয়ার চিলড্রেন ইজ অন দ্য স্পেকট্রাম, and now they are moving for the online therapy because centered therapy is not available due to this pandemic. তো সেই প্যারেন্ট একদম লাস্টে জিস্টে যদি একটু বলে দেন যে সেই প্যারেন্টদের এই অনলাইন সেশন নেওয়ার সময় কি কি জিনিস মাথায় রাখা উচিত, মানে সেশনের প্রিপারেশন অ্যাজ এ প্যারেন্ট হিসেবে যেরকম আমরা ডক্টরের কাছে যাই, আগে তো একটা ডায়েরিতে নোট ডাউন করি, my baby is not sleeping, my baby is vomiting before whenever he or she is taking food, like that. Is there any preparation required for this online session so that the session go smooth? Because there is a distance ना, you can't see the child, parent can't, मतलब जो होता है कि जाके पूछना. So is there any preparation? Just you just mentioned that. Teletherapy
online therapy or telehealth it is called might have its own very unique advantages. For example, when a child is being interacted by the therapist online, whether the child actually sits on the screen or on the chair or not, the therapist gets information about the child's real environment. When the children come to the center and in the clinic, they are in an, you could call it specialized environment. I don't want to call it artificial environment, but it is a specialized environment, something that has been designed for them, right, which has its own value. However, when आप जब online therapy, teletherapy करते हैं, तो आपका जो real environment है, उसमें जो real issues है, उसमें जो real functional aspects है, वो निकल के आते हैं, which is so important. Occupational therapy is one of those professions जो ये promote करता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम child के symptoms और signs को ठीक करें. ये ज़रूरी नहीं है कि हम child को पूरा ठीक कर दें या उसके particular parent के बताए हुए symptom को reduce कर दें. Occupational therapy इतना narrow subject नहीं है. It is a very broad subject जो ये कहता है कि child को जो functional problem है, एक तो वो functional problem identify करें हम. I have a child who does not go to a barber. If the child's car is even going near the shop of the barber or on the main road where the child's barber shop is, then also he will reject going there or he will start hitting the parents. Now this is a functional problem. इसमें कोई sensory का sign and symptom नहीं है, because ये problem घर में दिखती नहीं है, ये problem center में भी नहीं दिखती है, लेकिन ये कहाँ दिखती है? चाइल्ड की और पेरेंट की लाइफ में दिखती है. And this needs to be identified, underlined, zeroed down on, prioritized, and that happens wonderfully in online therapy. If I was treating this child in the center, probably हम शायद उस बारे में कभी बात ही नहीं करते. पेरेंट शायद कभी मुझे इस बारे में इन्फॉर्म नहीं करता और मुझे कभी इस बारे में पता नहीं होता. बट क्योंकि हम पेरेंट से उनकी लाइफ के बारे में बात करते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या है, चाइल्ड का रूटीन क्या है. अभी जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चाइल्ड के स्क्रीन पे, पेरेंट के स्क्रीन पे कुछ देखता हूँ और उनसे कहता हूँ वो जो आपके पीछे वो चीज रखी है, प्लीज आप उसको यूज कीजिए. और पेरेंट पहले तो वंडर करता है कि कौन सी चीज, मुझे तो कोई ऐसी चीज सेंसरी वाली नहीं दिख रही है. एंड देन हम उन्हें कहते हैं कि वो जो पीछे आपने एक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट रखा है उसको आप यूज करें, इस तरीके से यूज करें. सो सी हाउ, या फिर जो पिलो रखा हुआ है उसको आप पैदुरिया के सर पे डाल के उससे एक्सरसाइज कराएं, ऐसा हमने किया हुआ है. सो आपका जो दीवारें हैं जो ऑनलाइन थेरेपी में दिखती हैं वो भी सेंसरी इंटरवेंशन का एक हिस्सा है. आपकी जो पीछे जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं वो सेंसरी का हिस्सा है, और आपके जो फ्लावर पॉट्स रखे हैं वो सेंसरी का हिस्सा बनते हैं. आप जब ये कहते हैं कि मेरे पास इतना ही स्पेस है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप मुझे इसके हिसाब से एक्टिविटी बताएं, तो ये इतना ग्रास रूट पे, बिल्कुल रूट लेवल पे जाके ट्रीटमेंट करने से जो ट्रीटमेंट और जो आउटकम निकलेगा वो होगा जो लाइफ चेंजिंग होगा. बिकॉज अल्टीमेटली चाइल्ड को तो वहीं उसी कमरे में रहना था, चाहे स्कूल से आके वापस वहीं आना था. तो अगर हमने उसका एक बिहेवियर, एक सेंसरी इशू उस कमरे वाला ठीक कर दिया, तो प्रॉबेबली उनके एक्सटेंडेड फैमिली को, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को एक चीज ऐसी दिखनी चाहिए जो फंक्शनल थी, फंक्शनली डिफाइन हुई. क्योंकि ना हमें पता था कि वो फंक्शनल प्रॉब्लम है और ना पेरेंट को पता था. तो यू कुड से दैट ऑनलाइन थेरेपी इज अ डिस्कवरी. Online therapy is a discovery of the child's brain and child's strengths and challenges, of course, in such a unique way कि हमें इंटरेक्शन करते हैं, हम चाइल्ड से हेलो बोलते हैं और हेलो बोलने के बाद वो चाइल्ड चला जाता है, स्क्रीन से हट जाता है, लेकिन उस हेलो बोलने में ही हमें एक बहुत सारी एक इमेज बन जाती है. एक चाइल्ड की एक इमेज बनती है जो हमें पूरे प्रोग्राम को गाइड करने में हेल्प करती है. जब पेरेंट ये कहता है कि मेरा चाइल्ड टॉयलेटिंग में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम उन्हें अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे पाते हैं, बिकॉज हमने हेलो बोला है, हमें पता है
कि उस चाइल्ड का क्या नेचर था, क्या प्रोफाइल था, क्या स्ट्रेंथ था और क्या लिमिटेशन था. हाउएवर, हैविंग सेड दैट, इतने बेनिफिट्स होने के बाद, रिमेंबर दैट ऑनलाइन थेरेपी, टेलीथेरेपी, फॉर दोज रीजन जो मैंने आपको बेनिफिट्स वाले बताए, उसी वजह से ऑनलाइन और टेलीथेरेपी में थेरेपिस्ट की एक्सपर्टीज सेंटर से ज्यादा चाहिए. It is not an easy, simple job to find out the problem and the solution from four walls of a room. It needs a certain level of experience, certain levels of insight, certain levels of depth of thought from the therapist side to be able to come up with a good program. So first I would say, आपने बोला requirements क्या है? पहला requirement है open mindedness. Are you open to discuss each and everything in your home environment and not that problem which doctor or therapist has told you at the center? आप अपने घर के बारे में बात करें. आप ये बात करें कि मेरे पास तो आता है लेकिन दादा के पास नहीं जाता है. आप ये बात करें कि नैपी पहनते हैं तो टॉयलेटिंग करता है, नैपी न पहने तो टॉयलेटिंग ही नहीं करता है. और आपके थेरेपिस्ट का काम बढ़ जाता है क्योंकि, और बहुत अच्छी बात है, वी लव द सिचुएशन बेसिकली बिकॉज आपके थेरेपिस्ट को उतनी ही ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है टू बी एबल टू कम अप विद दोज आंसर्स एंड सॉल्यूशंस that are possible only with learning, that are not possible by just doing a course. So having said that, I think it is a unique, it is not a problem. Teletherapy is not a problem, but a unique opportunity which needs to be explored more, which needs to be find out more, and you have to see the you have to see the solutions, the results, the therapy in a very different way. आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास तो बॉल भी नहीं है, बैलेंस बोर्ड भी नहीं है, स्विंग भी नहीं है, स्कूटर बोर्ड भी नहीं है, तो मैं क्या थेरेपी कराऊंगा. बेटर है मैं ना कराऊं. आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया. आई थिंक इट इज अ वंडरफुल आइडिया टू बी ओपन माइंडेड. ओपन योर होम टू द थेरेपिस्ट, not physically, but open your home, open your real life situation to the therapist. Situation. Understood. And invite him. ये है मेरी सिचुएशन, इसे हम मिलकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं. So I think it is a unique opportunity. The requirement is open-mindedness. The requirement is belief system. The requirement is not comparison between the center therapy and the online therapy. If your therapist is good, he will tell you what to make the goal as well as the solution, rather than thinking of मैं कल तक जब वहां कराता था तो राउंड स्विंग करता था, यहाँ तो मैं राउंड स्विंग लगाऊंगा तो मेरी छाती नीचे आ जाएगी. है, फेयर इनफ है, बट ये ओटी नहीं है. ओटी कुछ और है, अपने आप में पूरी एक दुनिया है. सो ओपन योर आर्म्स, बी ओपन माइंडेड, and you will see some wonderful changes. Even during the pandemic, even during the lockdown, you might see wonderful changes, and we are seeing wonderful changes from, like I said, not forgetting children from Kolkata, Delhi, Kanpur, Gujarat, Hyderabad, and Jammu Kashmir, and a lot of other states of the country are in touch. And also in terms of countries, UK, US, Oman, Italy, Bangladesh, Singapore. There are so many countries, I can't count them, who are in touch and who are getting wonderful solutions and answers for their day-to-day functional problems. So with that, I would say, let's not call it online therapy बोल के उसको छोटा ना करें, functional therapy बोल के उसको बड़ा करें. Great. The term is excellent, and as a parent, yes, থেরাপি মানে অনলাইন অফলাইন সেন্টার বেস না করে ইটস এ থেরাপি, ফাংশনাল থেরাপি. আমাদের সাথে বন্নি ম্যাম আছেন, ম্যামও এগ্রি করবেন, কেন কি আমরা এই লাস্ট 1 ইয়ারে আমরা প্রত্যেকে এটা থেকে বেনিফিটেড হয়েছি. আমি অ্যাজ এ প্যারেন্ট বেনিফিটেড হয়েছি. আই হোপ মনীষ স্যারও অনেক নতুন নতুন জিনিস জানতে পেরেছে. স্যার ইজ এক্সপিরিয়েন্স থেরাপিস্ট অ্যান্ড এ হোম সেন্ট্রিক প্যারেন্ট সেন্ট্রিক থেরাপিস্ট, বাট স্যারও অনেক নতুন কিছু জেনেছেন, কেন কি এটা একটা হোল লট এক্সপিরিয়েন্স, নিউ এক্সপিরিয়েন্স ফর অল অফ আস. আমরা কেউ জানতাম না এরকম একটা সিচুয়েশন হবে. অ্যান্ড এই নোটে আমি আর কাউকে কথা বলতে না দিয়ে নিজেই শেষ করছি. এটা অটিজম অ্যাওয়ারনেস মান্থ উপলক্ষে আমাদের ডিভিশ
সোচের জয়েন্ট অর্গানাইজ করা লাইভ ছিল, তবে অটিজম একদিনের অ্যাওয়ারনেস নয়, আমাদের সব সময় যেখানে সম্ভব, যতটা সম্ভব, স্প্রেড দ্য অ্যাওয়ারনেস, ডু দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স, and on that note, সবাইকে গুড নাইট, শুভরাত্রি, টেক কেয়ার, বাই বাই।